Good afternoon. Till now we have discussed about the physical layer, data link layer and the network layer. Next we are going to discuss about the transport layer. As you all know, the transport layer is the fourth layer in ISO OSI model, isn't it? Then the transport layer is responsible for the process to process delivery of the entire messages. What is a process? A process is an application program running on the host. Okay, so the network layer is responsible for the source to destination delivery. Okay, on a destination system, several processes are working. So the transport layer transfers the packet or routes the packet or the message to the correct process. Okay, the network layer identifies the destination system. On that system, several processes are working. Okay, so among those several processes, the arriving message meant for one of the several running processes. So the transport layer transports the packet to the correct process. That is why the transport layer is responsible for the process to process delivery. Okay, then after that it's also concerned about the error control and flow control at the source and destination level. Then these are the relation between the transport layer with the session and network layers. Okay. So mainly the transport layer is responsible for delivery of message from one process to another. After that, what are the different services or the responsibilities of transport layer? The first one is service point addressing. That's what I explained earlier. Service point addressing means on a computer, several programs are running at the same time. Okay, so a source to destination delivery not only mean that the delivery of that message to the correct process, it mainly means only to the correct device. Okay, so the service what is that? Source to destination delivery, what does it mean? Delivery not only from one computer to the next, but then actually in order to reach the correct destination, we have to route the packet to the correct or the specific process. Okay, so the transport layer, for that the transport layer header therefore include a type of address for this purpose, that is known as service point address or port address. Okay, so the network layer gets each packet to the correct computer, whereas the transport layer gets the entire message to the correct process on that computer. For that it uses a service point address or port address. Then the second responsibility is segmentation and assembly. That is, a message is divided into transmittable segments. Then each segment is assigned with a sequence number. Okay, so the number enables the transport layer to reassemble the message correctly upon arriving the destination and to identify and replace the packets that we are lost in the transmission. Suppose a message are divided into 7 segments. So each and every segments are numbered from 1 to 7. Okay, so depending on the various delays or speed in the network or the routes which they are chosen, the packets may receive the transport layer not at the same order. So the sequence number helps the transport layer to reassemble the message in the correct order. Okay, then also it helps the transport layer to identify if any one or two of the message segments are lost. Okay, so 1 to 7, then suppose only 5 segments receive the transport layer. 2 segments, say number 3 and 5 are lost. So it again sends the center to resend the segments 3 and 5. Then also it can reassemble the segments in the correct order to
form the entire message. So this is all about segmentation and reassembly. Then the next one is connection control. The transport layer is either connection oriented or connectionless. A connectionless transport layer treats each segment as an independent packet and sends that packet to the transport layer on the destination machine. But a connection-oriented transport layer makes a connection. A connection is established with the transport layer at the destination machine. Then only it starts transmitting the data. Okay, then after all data are transferred, then only that connection is terminated. So connectionless aanannundengil, whether source to destination, there is no a connection is established. The data from the transport layer on the sending machine is sent to the transport layer on the receiving machine. There is no connection is established. So that is in the case of connectionless transport layer. Where if we are using a connection oriented transport layer, then first we establish a connection. Before sending begins, first we establish a connection between the source and destination. Then only the data transfer begins. After when the connection is over, the data transfer is over, then the connection is terminated. Then data control പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ the data link layer പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് this transport layer is also responsible for flow control and error control. ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് റിസീവറിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഡിലെ സെൻറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ റിസീവ്ഡ് ഇസ് എറർ ഫ്രീ. Okay, that's all about transport layer. Next we discuss about this here. This is the different processes. Okay, so one process on the source machine sends the data to another process. അത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെയും ആണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കും. അതാണ് ആ ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻഡിങ് പ്രോസസ്സും റിസീവിങ് പ്രോസസ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് സെൻഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് റിസീവിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് റിലയബിൾ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ഡെലിവറി. സോ നെക്സ്റ്റ് വി സീ അബൌട്ട് സെഷൻ ലെയർ. ഓക്കെ, സോ സെഷൻ ലെയർ ഇസ് നോൺ ആസ് dialogue controller. Okay, so what is its duty? It establishes, maintains and synchronizes the interaction between the communicating devices. The session layer is responsible for dialogue control and synchronization. So what is dialogue control? So dialogue control means അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ചാറ്റിംഗ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ മെസ്സേജുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ പോലെയുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മതി? ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന 4 ലെയേഴ്സ് ആയാലും നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ഈ ഐദർ ഇൻ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഓർ ഇൻ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡിൽ, ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 at a time, ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ways at a time. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ ചാറ്റിംഗ് പോസിബിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് സെഷൻ ലെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയലോഗ് കൺട്രോൾ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെഷൻ ലെയർ അലൗസ് എ പ്രോസസ് ടു ആഡ് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ടു എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡേറ്റ. That is, here suppose we are sending a 2000 page messages. The message contains 2000 pages. Okay, then the session layer insert a checkpoint or a synchronization point at or on each 100 page. 100, 200, 300, 400 and so on. On that they are checking a setting a synchronization point.
Okay, so that will help whether any one page is missing during the transmission. So if that identified, so suppose the 513 page number 513 is lost. Okay, so it is clear that 1 to 400 are received successfully. Okay, then only the page 513 is lost. So 513 lost ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the retransmission should begin from the 500 പേജ് തൊട്ടുള്ളത് 500 വരെയുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ എന്താണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് അപ്പോൾ 501 തൊട്ടുള്ള പേജുകൾ റീസെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയിൽ കുറേ പൈസകളൊക്കെ എണ്ണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് 10ൻ്റെയും ഇപ്പോൾ 100ൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കെട്ടുകളാക്കിയിട്ട് വെക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കോയിൻസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കോയിൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോയിൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളത് തിരിക്കും. 1 rupee കോയിൻ, 2 rupee കോയിൻ, 5 rupee കോയിൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ദെൻ ഓരോന്നും 10 വെച്ചിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഒന്നും കൂടി ആ 10 എടുത്തിട്ട് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ 10 ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. ദെൻ അങ്ങനത്തെ എത്ര 10 ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഓരോ മറ്റതല്ലെങ്കിൽ 200 പേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവസാനം എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ, അവിടെ ലാസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു എറർ, ഒരു പേജ് മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് ഏത് പേജാണെന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റുള്ള സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പോയിൻ്റ് തൊട്ടുള്ള പേജുകൾ മാത്രം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ദ സെഷൻ ലെയർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡയലോഗ്, control and synchronization. Then the next one is presentation layer. Presentation layer is concerned with the syntax and semantics of the information which are exchanged between the systems. Okay, so the syntax and semantics. So these are the relation of the presentation layer to the application layer and the session layer. So the presentation layer is responsible for translation, compression and encryption. What is translation? So the presentation layer is responsible for translation, compression and encryption. So what is translation? First we discuss about translation. Normally the process in the systems, in two system exchanging information in the form of character strings, numbers and so on. But the information must be changed into bit stream അല്ലേ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബിറ്റ് സ്ട്രീമിലേക്ക് നമ്മളത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ മെസ്സേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബിറ്റ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോസസ്സാണ് എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻകോഡിംഗ് സ്കീംസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള മിസ്മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ദീസ് എൻകോഡിംഗ് മെത്തേഡ്സിനെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറാണ്. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ചേഞ്ചസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഇൻ ടു എ കോമൺ ഫോമാറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ആ സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എൻകോഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഒരു കോമൺലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കോമൺ ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എൻകോഡിംഗ് ഫോമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുക? സെൻഡ് ചെയ്യുക. സെൻഡ് ചെയ്ത് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ അറ്റ് ദ റിസീവർ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കോമൺ ഫോമാറ്റിലുള്ളതാണ് അവിടെ അവർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ കോമൺ ഫോമാറ്റിലുള്ളതിനെ അതിൻ്റെ റിസീവർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഏതാണോ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ രണ്ട് തരത്തിൽ, അതായത് സെൻറ്റർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഫോമാറ്റിൽ നിന്ന് കോമൺ ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റും, എന്നിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ റിസീവർ സൈഡിൽ കോമൺ ഫോമാറ്റിലുള്ളത് റിസീവ് ചെയ്യും, അതിനെ റിസീവർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ്. എൻക്രിപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി, ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ. സോ ആ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ഏതാണ്? അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്? ദ സെൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദ ഒറിജിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു അനദർ ഫോം ആൻഡ് സെൻഡ്സ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് മെസ്സേജ് ഔട്ട് ഓവർ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ദെൻ റിസീവിങ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഡിക്രിപ്ഷൻ റിവേഴ്സസ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രോസസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ മെസ്സേജ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജിനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഇടയിൽ മുഴുവനും 1, 2, 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ABC ആഡ് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെയുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ, അതായത് വേറൊരാൾ ഇടയിൽ നിന്ന് അത് ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ആ മെസ്സേജ് കിട്ടിയാലും അയാൾക്കത് റീഡബിൾ ഫോമാറ്റിലാവരുത്. അതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ആ കറക്റ്റ് റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അയാൾക്കറിയാം. ഓക്കെ. ആ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിക്രിപ്ഷൻ റിസീവർ സൈഡിൽ അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ റിസീവർ റീഡബിൾ ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംപ്രഷനാണ്. കംപ്രഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് സൈസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ compress the data without any loss in the message. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് നമ്മളതിനെ ഇതാക്കും. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ്, ഓഡിയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ PDF ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ PDF-ൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും ആ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ആപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടോ പോയിട്ട് PDF എഡിറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ PSCക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമോ അല്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടി മാറ്റുകയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. സൈസ്, അതിൻ്റെ ബിറ്റുകളെ നമ്മളൊന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഓക്കെ. വിത്തൗട്ട് ലൂസിങ് എനി ഡേറ്റ. അതാണ് ഡേറ്റ കംപ്രഷൻ. സോ ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ, എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ. Then the last one is our application layer. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ആണ് ആരുടെ? യൂസർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ. ഓക്കെ. അത് ഹ്യൂമൻ ആവാം, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം, ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എനേബിൾസ് ദ യൂസർ ടു ആക്സസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എനേബിൾസ് ദ യൂസർ ടു ആക്സസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്. So what are the duties of the application layer? Application layer is responsible for providing services to the user. For that it provides a network virtual terminal. ഓക്കെ. സോ യൂസറിന് ഒരു റിമോട്ട് ഹോസ്റ്റിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. അപ്പോൾ അലോസ് ദ യൂസർ ടു ആക്സസ് ഫയൽസ്. ആ റിമോട്ട് ഹോസ്റ്റിലിരുന്ന് ഫയൽസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ റിട്രീവ് ദ ഫയൽസ് ഫ്രം അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ, ദെൻ മാനേജ് ഓർ കൺട്രോൾ ദ ഫയൽസ്. ദെൻ ഇമെയിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറാണ്. ഡയറക്ടറി സർവീസസ്, അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് സോഴ്സസിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഫയൽസിനെ സേവ് ചെയ്ത്, അതായത് ഫയൽ ആക്സസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, അതായത് യൂസറും നെറ്റ്വർക്കും തമ്മിലുള്ള ഫയൽ ആക്സസ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നതാണ് ആര്? ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. ഇനി നമ്മളിവിടെ സമ്മറിയാണ്, ലാസ്റ്റ് ഈ 7 ലെയേഴ്സിൻ്റെയും ഒന്ന് പറയുകയാണ്. സോ ഫിസിക്കൽ ലെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓവർ എ മീഡിയം. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ബിറ്റ്സിനെ മാറ്റി എന്താണ്? ഓർഗനൈസ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫ്രെയിംസ്. ദെൻ ഹോപ്പ് ടു ഹോപ്പ് ഡെലിവറിയാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ മൂവ് പാക്കറ്റ്സ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദി ഇന്റർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. Transport layer process to process message delivery and error recovery. Then the next one is session layer, establish, manage and terminates the sessions. Then presentation, translate, encrypt and compress the data. Application layer to allow access to network resources. So this is all about ISO OSI reference model. Okay, so I hope you are clear with ISO OSI reference model. Okay.